Naga podcast channel de aru welcome kuri ase itu channel Nagaland the COVID-19 pandemic situation update kuribo nimite ase moi laga nam Dr. Sautuni medical doctor and public health personnel aru moi state COVID-19 control room te kam kuri ase aji August 20 2020 aru update itu ase aji 25 notun cases paise Dimapur 15 cases Kohima 9 Mon 1 itu khan laga breakup aru saise hoile do armed forces khan 6 returnees or travelers 9 traced contacts 10 aru frontline workers 0 iniga ase to aji tak total cases in Nagaland 3583 hoise aji 25 notun cases paise 215 cases recovered hoi jaise itu bal kobor ase cases khan saise hoile do aji tak armed forces khan 100 bitorde 43% ase aru returnees or inbound travelers bahar bara travel kurina aha kan out of 100 33% ase itu saise hoile do bahar bara ania hi majority of the cases ase itia Nagaland de itu nimite aji kobole mon jaya do returnees aru travelers entering Nagaland itu laga SOP kobole mon ase revise kuri thake aji kobole laga SOP to 4th August release kura itu laga kobole mon ase public khan nimite ki part relevant ase itu like ne kobole ase Nagaland da ahibo koile do designated point of entry khan ase Dimapur te hoile do by flight or train or by two designated points Kohima de hoile do Manipur bara aha Khuzama Mokokchung de duita entry points Mon de duita entry points aru Wokha de one entry point iniga ase by road para gari bara ahibo koile do itibi e-pass lage e-pass apply kurubole nimite imstranded.nagaland.gov.in itu website te jaigine apply kuribo aha logode entry point de screen kuribo entry point de nahoile bi ekta convenient place ekta district task force para arrange kurina thakya tate jaigine screen kuribo tate covid Nagaland visitors app to download kuri kina ase na nai itu check kuribo aru thermal screening aru symptoms khan screen kuria kot jabule ase itu district destination district itu khan separate kuri kina tade para entry kuribo nijor laga district te jabo itu symptoms nai hoile to travelers khan destination or home district laga district task force para transportation to arrange kuribo from the point of entry till the destination district travelers khan bishi komti ase aru transportation arrange kuribole na pare kole do point of entry laga district te he quarantine aru testing aru discharge itu khan kuribole paribo travelers khan aha time de symptoms thakise bimar thakise gole do medical protocol follow kurigine tade bara test kuribole lagele quarantine hoile bi isolation itu khan manage kuribole do entry point laga district para manage kuribo nijor laga district te transport kuribo hoile do itu medical condition hisab para tagan travel kuribole pare na nai nohoile bi alag transportation arrange kurigine tahange district te punjabo quarantine centers khan saise hoile do ekta district te situate hoise hoile do returnees or inbound travelers khan alag district ekta de shift kuribole paribo mutual agreement between the district task force thakigine returnees or inbound travelers sub institutional quarantine da rakhibole mandatory ase 7 days at least 7 days institutional quarantine da thakibole lage government bar arrange kura laga quarantine center de thakise hoile do bohia laga do free ase hoile bi fooding is charged at a fixed rate which is fixed by the government bara rate fixed kura laga charge logo batsat laga da na hoile alag bohia do free ase travelers can paid quarantine in hotels it to be option ekta ase nijor jaigine hotel de bohi wala pare travelers kumba do itu facility quarantine te exemption ase tai kan facility quarantine de narakhibo itu kan 60 years and above kan 10 years or below ta la parents kan bacha kan aru ta kan la parents kan pregnant women aru ta la spouse na hoile bi patients a kan itu kan ge facility quarantine de narakhi kina tai kan sida gorde jabole paribo total duration of quarantine do itia do 21 days hoise travelers agan sabke test kuribo bimar thagya kan symptoms hoikine screen kura time de symptoms pa kan itu khange immediately test kuribo rapid antigen nohile bi TrueNet or RT-PCR bar test kuribo positive ase gole do tai kan covid care center covid hospital
or home isolation enega jabole paribo symptom nai hoile do immediately test na koribo 5 days to 10 days after arrival etu time de test koribo true net na hoile RT-PCR bara test koribo positive ase koile do takan covid care center covid hospital or home isolation de jabo paribo negative ase koile do home quarantine kurigine 21 days total quarantine guado kiman days remaining ase result pai pichide itu complete kuribo inbound travelers aro returnees khan test kuria nimide paisa nalobo hoilebi category kumba ase itu khan ge paisa charge kuribo test nimide bahar de jabole lagi akhan aro bahar ja time de itu state kumba do test report mange itu khan ge do bahar jabole nimide test kuria khan itu khan ge paisa lobo hospital de treatment lo time de operation kuribole age de covid test report lage koile do etu khan ge charge lobo ekta special SOP ase special categories of people entering Nagaland for urgent essential works koikine ekta ase kunba Nagaland de urgent work nimida aibole lage aro deri na boikine jai jabo enega kam khan ase etu khan official duty bara ahi ase koile do etu khan ge charge na lobo hoile bi personal say business trip na hoile bi urgent personal work ase koile do etu khan ge test charge lobo hoile bi ta khan ge quarantine de exam kuri gine safety precautions khan loi gine ta khan laga kam khan kuri di gine aro wapas jai jabo travelers khan Nagaland de ahishe nijor laga district te jaise aro tate bara quarantine center de thaki gine test kuri gine negative hoi jaise aro gor jabole lage gole do etu transportation do nijor bara arrange kuribo covid care center aro covid hospital bara thaki gine positive patients khan etu khan recovered hoi gine gor jai jabo gole do etu bi nijor transportation to arrange kuribole lage gor jai gine kiman din bachi gine ase etu 21 days etu khan 21 days to home quarantine bara complete kuribo aji points to remember etu khan ase non essential travels etu khan avoid kuribi urgent emergency or essential etu na hoile do travel na kuribi example dikhya New Zealand de case ekta bi nai enega hoi kina tagan khushi pai thagise aro na jani gine positive case aro pai jaise interstate international travel thage tak to enega thagibo itu nimide zero case ase itu country de itu state de enega guarantee kurubole na pare long distance travel thage tak to guarantee kurubole na pare itu nimide itu SOP itu protocol safety protocol itu kan follow kurubole lage age episode te kwa nisna elimination itu kobole itia bishi diktar ase kile hoile to aji case ekku na thakile bi kali ekta case import kurigne state te anibo pare moi kan SOP itu thik para follow kurise kole to ekta case import from outside anile bi mokan itu from the point of entry quarantine or testing de thik manage kurigne tade bara itu chain of transmission itu stop kuri dise tade bara itu transmission infect kurado kati dise bole do mokan locally zero spread itu achieve kurubole paribo SOP for returnees or persons entering Nagaland to itu ase thank you